Hello everyone, welcome to Purvi Academy. Last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗಣಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ನ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟ್ ಸಿ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಸ್ ಟು ಸೆ ವಿ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ 365 ಇಫ್ ವಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 ಇಯರಲ್ಲಿ 365 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. If we live for 5 years, the number of days in our lifetime will be 365 into y. So yಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 years y 50 years ಆದರೆ ಡೇಸ್ ಬಂದು 365 into 50 years. 0 into everything will be 0 into 5 5s are 25, 2 carry, 6 5s are 30 plus 2 it is 32, 3 carry, 3 3s are 15, 8. So it is 18250. 18,250 days are there in 50 days. Let's go to the next number. Last class ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 80 years ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇದೆ? 80 into 365. 8 5s are 40, 4 carry, 8 6 are 48 plus 4 is 52, 8 3s are 24 plus 5 is 29. And remember, this is 0, you have to put here. 29,200 days. For 90 days, 90 into 365. 1 0, you have to carry at the last. 9 5s are 45. 4 carry. 9 6 are 54. 58. 5 carry. 9 3s are 27. It is 32. 0. 3,850 days. Figure it out. According to 2011 census, the population of the town of Chintamani was 75,000. How much less than 1 lakh is 75? According to 2011 census ಅಲ್ಲಿ 75,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಚಿಂತಾಮಣಿಲಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 lakh is 75. ಸೊ 75,000 ಅನ್ನೋದು 1 lakhಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 lakh and 75,000. We get 25,000. 25,000 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ 1 lakhಗೆ. Estimated population of Chintamani in the year 2024 is 1,06,000. And how much more than 1 lakh is 1,06,000. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು 1,06,000 ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 1 lakhಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 6,000. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,06,000 minus 1 lakh. ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರಿಂದ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 6,000. ಸೊ 1,06,000 ಅನ್ನೋದು 6,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 1 lakhಗಿಂತ. By how much did the population of Chintamani increase from 2011 to 2024? 2011 ಅಲ್ಲಿ 75,000, 2024 ಅಲ್ಲಿ 1,66,000. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್. Population in 2024 is how much? 1,06,000. So the same in 2011 ಅಲ್ಲಿ it is 75,000. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 10 ಅಲ್ಲಿ 7 3. ಸೊ 31,000 is the increased population. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 31,000 is increased. Getting a feel of large number. You may have come across interesting facts like this. The world's tallest statue is Statue of Unity in Gujarat, depicting Sardar Vallabhbhai Patel. Its height is about 180 meter. So world tallest statue ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ. ಯಾರ್ದದು? ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ 180 meter. Kunchikal waterfalls is in Karnataka is set to drop from the height of 450 meter. Kunchikal waterfalls to height ಬಂದು 450 meter. It is not always easy to get a sense of how big these measurements are, but we can get a better sense of their size when we compare with something
ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ 180 ಮೀಟರ್ 450 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ 180 ಮೀಟರ್. ಇದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 450 ಮೀಟರ್. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು 450 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಹೈಟು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗಿಂತ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಥ್ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಇದ್ರ ಹೈಟ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್. ಸೋಮು ಇಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಟಾಲ್. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಸೋಮುದು. ಸೊ ಸೋಮು 1 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಹೈಟ್. If each floor is about 4 times his height, what is the approximate height of the building? So ಒಂದು ಫ್ಲೋರು 4 times ಅವನ ಹೈಟಿಗೆ 4 times ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೋಮಸ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಒನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಸ್ 4 into ಸೋಮಸ್ ಹೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಮೀಟರ್. 4 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ಸೆವೆಂತ್, 8, 9 and 10. There are 10 floors in this building. So 10 ಫ್ಲೋರಿಗೆ 10 into 4 meters. We get 40 meters. The building height. Which is taller, the Statue of Unity or the building? Obviously Statue of Unity is bigger because this building is just 40 meter. But this statue is 180 meter. Hence the Statue of Unity is taller. How much? ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ we have to minus 180 minus 40. This is statue height, this is building height. 140 meter height. We can see that the height of the Statue of Unity is close to 4 times the height of the Somas building. So ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಏನಂದರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಹೈಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 4 times ಇದೇ ಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ. ಲೈಕ್ 4 into ನಿಯರ್ಲಿ 4, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 4 into 40 ಮೀಟರ್, 160 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 180ಗಿಂತ 160 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 160 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 4 ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, 5 ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 200 ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಹೌ ಮಚ್ ಟಾಲರ್ ಇಸ್ ದ ಕುಂಚಿಕಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೋಮೋಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್? ಸೊ ಈ ಸೋಮೋಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಂದರೆ, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ದು ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ 450ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 40 ಮೀಟರ್ನ. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಗೆಟ್? 410 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸಾರಿ, 410 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಸೋಮೋಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. 410 ಮೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೋಮೋಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂತ. ಹೌ ಮಚ್ ಫ್ಲೋರ್ ಶುಡ್ ಸೋಮೋಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಹೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಅಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ 1 ಫ್ಲೋರ್ is equal to 4 meter. 450 meter ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ we have to divide this by 4. 4 ones are 4, it's a 0, 5 carry, again 4 ones are 4, we left with 1, 10. So it is 2s are 8, so I carry here. If it is 8, we get 2. Put a point, we get to 20, it's 5s are 20. It is 0 minus ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 112.5. ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಫ್ಲೋರ್ನ 112.5 ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 113. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 113 ಫ್ಲೋರ್ಸ್. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ 1
113 floors. So let's continue the remaining thing in the next class. Thank you so much for watching. Please share and subscribe. Thank you so much.